Hello, in front of me I've got ASUS Zenfone M2. Today I'll show you how to change Google Assistant voice. Let's open Google app, then click More. Next, Settings and Google Assistant. Scroll down and open Assistant Voice. Here you've got two voices to choose. Voici les voix disponibles pour l'assistant Google. Si vous aimez ma voix actuelle et que vous souhaitez la conserver, vous pouvez vous arrêter là. Voici les voix disponibles pour l'assistant Google. Si vous aimez ma voix actuelle et que vous souhaitez la conserver, vous pouvez vous arrêter là. If you find this video helpful, please leave a like, comment and subscribe.